Student, unit number 10 chemical bonding la bonding in ethylene. உங்களுக்கு தெரியும் ethylene உடைய ஃபார்முலா C2H4. ஓகேங்களா, இதை இப்படி பிரிச்சும் போடலாம். CH2 டபுள் பாண்ட் CH2. டபுள் பாண்ட் இருந்தாலே அது வந்து அன்சேச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட். இது ஈத்தீன் சொல்கிறோம். டபுள் சஃபிக்ஸில் வந்து முடிக்கக்குள்ளே ENயில் முடிக்கணும். ஓகேங்களா, இப்போ கார்பனுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுகிறோம். எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ ஹீலியம் கான்ஃபிகரேஷன். ஏன்னா கார்பனுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் வந்து 6, ஹீலியம் 2s2 2pxல 1 2pyல 1 2pzல 0. ஏன்னா கார்பனுடைய எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்தோன்னா 6 இல்லைங்களா. ஹீலியத்துக்கு வந்து 2 இருக்கும், 2 இங்கே ஒரு 2 இருக்குது, 4 5 6 இருக்குங்களா. இதை எப்படி நம்ம எழுதுனா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆட்டம் இன் கிரவுண்ட் ஸ்டேட். கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் 2s ஆர்பிட்டால் இருக்கு இல்லைங்களா. 2sல எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது? 2 எலக்ட்ரான் போட்டாச்சு. அதுக்கடுத்தது b ஆர்பிட்டலில் நம்ம பிரிக்கிறோம். பிகாஸ் b ஆர்பிட்டல் டீஜெனரேட்டட் as 2bx 2by 2bz. ஓகேங்களா, 2bxல ஒரு எலக்ட்ரான் போட்டாச்சு, அதேமாதிரி 2byயில் ஒரு எலக்ட்ரான் போட்டாச்சு. இப்போ இங்கே b ஆர்பிட்டலில் 2 2bx 2by பாண்டிங் ஆகுது, s ஆர்பிட்டாலும் பாண்டிங் ஆகுது இல்லைங்களா. அப்போ இதை எப்படி சொல்லலாம்னா sp2 ஹைபிரிடைசேஷன். sp2 ஹைபிரிடைசேஷன் சொல்கிறோம். இதை வந்து ஆட்டம் இன் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு எழுதுகிறோம். எப்படி எழுதலாம்னா 2s ஆர்பிட்டாலில் 2 எலக்ட்ரான் இருக்கலாம், ஒரு எலக்ட்ரான் போட்டுருங்க. இன்னொரு எலக்ட்ரான் வந்து கிரவுண்டில் எனர்ஜி லெவல் வந்து ஹையர் எனர்ஜி லெவலுக்கு போயிடும். ஸோ அப்போ 2bx 2by 2bz அப்படின்னு போயிடும் இல்லைங்களா. ஸோ ஆல்ரெடி எக்ஸில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது, ஒய்யில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது, இங்கே இசட்டுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துடும். அப்போ டோட்டலாக எத்தனை ஆர்பிட்டால் வந்து பாண்டிங்கில் என்ன ஆகுதுன்னா 4 ஆர்பிட்டால். ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், 4 பாக்ஸ் போட்டுருணும். 1 2 3 4. ஸோ இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணிடுறீங்க. இது வந்து sp2 ஹைபிரிடைசேஷன். எல்லாத்துலேயுமே என்ன எழுதணும், sp2 ஹைபிரிடைசேஷன். புரியுங்களா ஸ்டூடெண்ட்? இதுக்கான ஜாமெட்ரி நம்ம போடக்குள்ள இங்கே கார்பன், இங்கேயும் கார்பன் இருக்கு, இங்கே ஒரு ஆர்பிட்டால், ஸோ இங்கே ஹைட்ரஜன், இங்கேயும் ஹைட்ரஜன். ஹைட்ரஜன் வந்து 4 இருக்குது இல்லைங்களா, 4 போட்டோம். இப்போ இந்த ஆர்பிட்டாலில் சைடு வைஸ் ஓவர்லாப்புக்குள்ளே நமக்கு பை பாண்ட் கிடைக்கும். அதேமாதிரி இங்கேயும் ஆர்பிட்டாலில் சைடு வைஸ் ஓவர்லாப்பிங் ஆகக்குள்ளே பை பாண்ட் கிடைக்கும். இந்த கார்பனும் கார்பனும் ஓவர்லாப்புக்குள்ளே நமக்கு சிக்மா பாண்ட்ஸ் கிடைக்கும். இதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்னா சி, இங்கே ஒரு ஆர்பிட்டால், 2 ஆர்பிட்டால் கம்பைன் ஆகுது. ஹெட் ஹெட் ஓவர்லேப்னா சிக்மா பாண்ட் கிடைக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சைடு வைஸ் ஓவர்லேப், இது 1s ஆர்பிட்டால், இங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்க, பை பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். இது ஒரு ns ஆர்பிட்டால், ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். ஸோ டோட்டலாக வந்து 4 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் போடணும் இல்லைங்களா. ஸோ இது ஹைட்ரஜன் ஆட்டம், 1s ஆர்பிட்டால், இங்கே 2 எலக்ட்ரான் ஷேரிங் ஆகுது. இது ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம், 1s ஆர்பிட்டால், 2 எலக்ட்ரான் ஷேரிங் ஆகுது. அப்போ டோட்டலாக 2 பை பாண்டும் ஒரு சிக்மா பாண்டும் கிடைக்குது. ஓகேங்களா, இதான் பாண்டிங் இன் எத்திலீன். நெக்ஸ்ட் பாண்டிங் இன் அசிட்டிலீன். அசிட்டிலீனா உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும், CH ட்ரிபிள் பாண்ட் CH. இது வந்து ஒரு கார்பன் கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கிறதுனால அல்கைன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். பர்டிகுலர் நேம் பார்த்தோன்னா ஈத்தைன். சஃபிக்ஸில் முடிக்கக்குள்ளே ONயில் முடிக்கணும். இதை கம்பைன் பண்ணி எழுதுக்குள்ளே C2H2 அப்படின்னு போடுறோம் இல்லைங்களா. இப்போ கார்பனுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுகிறோம். எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ ஹீலியம் கான்ஃபிகரேஷன். ஹீலியத்தோடைய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து 2 2s2 2px 1 2pyயில் 1 2pzயில் 0. இப்போ கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஹீலியத்துக்கு வந்து 2, இங்கே ஒரு 2 இருக்குது, 4 5 6 எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணேன், ஆட்டம் இன் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அதுக்கு போடுறோம். 2s ஆர்பிட்டாலில் 2 எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லைங்களா, 2 எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணியாச்சு. அதுக்கு மேலே 2bx 2by
2bz 2bxல ஒரு எலக்ட்ரான் போட்டாச்சு 2byல ஒரு எலக்ட்ரான். இது வந்து ஆட்டம் இன் கிரவுண்ட் ஸ்டேட். அதுக்கு அடுத்தது இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த s ஆர்பிட்டாலும் ஒரு 2bxும் கம்பைன் ஆகி sp ஹைபிரிடைசேஷன் ஃபார்ம் ஆகும். sp ஹைபிரிடைசேஷன் எத்திலீனை பொறுத்த வரைக்கும் sp2 ஹைபிரிடைசேஷன், அசிட்டிலினை பொறுத்த வரைக்கும் sb ஹைபிரிடைசேஷன். இப்போ நான் எழுதுறேன் ஆட்டம் இன் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். ஸோ எஸ் ஆர்பிட்டாலில் 2 எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லைங்களா, ஒரு எலக்ட்ரான் தான் போடணும். 2s ஆர்பிட்டல் ஒரு எலக்ட்ரான் போகிறோம், மீதி ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஹையர் எனர்ஜி லெவல் மூவ் ஆகிடும். ஸோ அப்போ 2bxல ஆல்ரெடி ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது, 2byயில் ஆல்ரெடி ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது, 2bzக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துடும். அப்போ டோட்டலாக 4 ஆர்பிட்டல் பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகுது இல்லைங்களா. எல்லாத்துலேயுமே sp ஹைபிரிடைசேஷன் அப்படின்னு போடணும், எல்லாத்துலேயுமே சிங்கிள் எலக்ட்ரான் போடணும். ஓகேங்களா. ஸோ இதனுடைய டயக்ராம் எழுதுகிறோம். எப்படி எழுதுனா கார்பன் கார்பன், இது ஆர்பிட்டால்ஸ். ஸோ இந்த ஆர்பிட்டல் லேட்ரல் ஓவரல் ஆகக்குள்ள பை பாண்ட் கிடைக்கும். அதேமாதிரி இந்த ஆர்பிட்டல் லேட்ரல் ஓவரல் ஆகக்குள்ள பை பாண்ட் கிடைக்கும். கீழே பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆர்பிட்டலும் லேட்ரல் ஓவரல் ஆகக்குள்ள பை பாண்ட். இந்த பை ஆர்பிட்டால்ஸ் ஃபார்ம் டோட்டலாக 4 பை எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுது. அதே சமயத்தில் இந்த கார்பன் இடையே ஒரு சிக்மா பாண்டு ஃபார்ம் ஆகுது. இது எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணனா கார்பன், இது ஒரு ஆர்பிட்டால். ஸோ இந்த கார்பன் இடையில் எலக்ட்ரான் ஷேரிங் ஆகக்குள்ள சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. இங்கே வந்து ஹைட்ரஜன், டோட்டலாக 2 ஹைட்ரஜன் இருக்குங்களா, இங்கே பை பாண்டும் இன்னொரு ஹைட்ரஜனுக்கு பை பாண்டும் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இது வந்து ஒரு லீனியர் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது. ஸ்டூடெண்ட் இப்போ ஒரு வீடியோ ப்ளே பண்ணுறேன், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ. sp2 or triagonal hybridization. Definition: the process of intermixing of 1s and 2p orbitals to give 3 identical hybrid orbitals is known as sp2 or triagonal hybridization. Characteristics of triagonal hybridization: in this hybridization, 3 hybrid orbitals are formed. These hybrid orbitals takes the direction of p orbitals. Each sp square hybrid orbitals possess 33.31% of s character and 66.7% p character. The hybrid orbitals oriented along the 3 corners of regular triangle at an angle of 120 degree. Hence, this hybridization is called triagonal hybridization. sp2 hybrid orbital is slightly smaller in size than the sp3 hybrid orbital. Therefore, the shape of sp square hybridized atom is triagonal planar with bond angle of 120 degree. Examples: BCl3, boron trichloride; BF3, boron trifluoride; C2H4, ethylene; C6H6, benzene; SO2, sulfur dioxide. Structure of boron trichloride, BCl3. Consider boron trichloride, BCl3. Boron atom. The central atom is boron trichloride, is boron, B. The atomic number of boron is 5. The general electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p1. The ground state electronic configuration of boron 2s2, 2p1. The excited state electronic configuration of boron 2s1, 2p2. One electron is promoted from 2s to 2py level. Then electronic configuration 1s2, 2s1, 2px1, 2py1. The 2s to 2px and 2py orbital undergoes sp square hybridization and form 3 sp square hybrid orbitals. The 3 sp square hybrid orbitals possess 1 electron
chlorine atom. The atomic number of chlorine is 17. The general electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. which is the ground state electronic configuration. Pz orbital is having unpaired electron. The three hybrid orbitals of boron form 3 sigma bonds with 3 pz orbital of 3 chlorine atoms and oriented along the 3 corners of regular triangle at an angle of 120 degree. Therefore, molecule gets triagonal planar with bond angle of 120 degree. Hence, 3 sigma sp2, minus pz bonds are having pair of electrons. Structure of ethylene C2H4 or H2C double bond CH2. Consider ethylene C2H4. The central atom is carbon in this molecule. The atomic number of carbon is 6. The general electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p2. the ground state electronic configuration of carbon 1s2, 2s2, 2p2. The excited state electronic configuration of carbon is 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. one 2s electron is promoted to 2pz orbital. Then electronic configuration of carbon is 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. the 2s and 2px, 2py orbitals of carbon undergoes sp2, hybridization and form 3 sp2, hybrid orbitals. The 3 sp2, hybrid orbitals and 1 pure p2 orbital having 1 electron each. In ethylene molecule sigma sp2, minus sp2, bond is observed between 2 carbon atoms. The second and third sp2, hybrid orbitals of each carbon atom overlaps axially and separately with the 1s orbital of 4 hydrogen atoms and form 4 sigma sp2, s bonds. The remaining 1 pure pz orbital of 1 carbon atom overlaps sideways with the corresponding pz orbital of other carbon atom and thus from 1 pi bond. In ethylene molecule, double bond is present between carbon and carbon, 1 sigma bond and 1 pi bond. The bond length of C double bond C is 1.34 angstroms. The bond angle HCH is 120 degree. The 3 sp2, hybrid orbitals are directed towards the 3 corners of an equilateral triangle. Therefore, shape of ethylene molecule is triagonal planar.